starting with a closed door meeting. They will have that for about 30 minutes, and from there they will walk into this particular hall for events to officially start. So as we speak, there is this situation here. We have the, I can spot some few ministers, Minister for Trade, the Minister for Health, Minister for Environment, the Minister for Works, Transports and Infrastructure, Basic and Secondary Education. So almost, they're all here with their various permanent secretaries actually in this very building. That signifies the importance attached to this very meeting, because we know, the Gambia and Senegal have a cordial relationship. They have a close tie. So engagements like this are deemed crucial to actually strengthen the ties. So as we speak, we'll actually wait for the presidents to walk into this hall before we can actually officially go live to actually bring you up to date with all the proceedings. By far, this is what is happening here. Connected world. For the first time in the Gambia, ready to experience the out-of-this-world wonders of
Excellencies, you are welcome. I would like to call this meeting to order under the permission of His Excellency, the President of the Republic of Senegal, and His Excellency, the President of the Republic of the Gambia. As it is customary here in the Gambia, before we start any ceremony, we start with prayers. So I will invite all of us to pray silently. Dañu baaxoo fii Gambie balaa ñuy def bépp cérémonie ñu tàmmali ko ak ay ñaan. Maa ngi leen di ñaan ñun ñëpp ñu ñaan ci suñu diina pour lépp lu ñu mbébét fii yàlla mu tali ko ci jàmm ak salaam. Amin ya Rabbi. My task this morning is a very simple one. I would like, on behalf of His Excellency President Adama Barrow and his brother President Macky Sall, President of the Republic of Senegal, to welcome you to the third Presidential Council between the Gambia and Senegal. As we agreed yesterday, Gambia and Senegal constitute one nation with two states, and our destinies are inextricably linked. And I think we are lucky to have at the helm of the two nations two heads of states who are not only colleagues but brothers and friends. So we reiterated last night that the onus is on us as technicians to make sure that we translate into action the vision of these two great statesmen. So without much ado, I will hand over the mic to His Excellency President Macky Sall, who will co-chair the ceremony with his brother President Adama Barrow. And they will decide on the way this Presidential Council will be held. Your Excellency, Excellence President Macky Sall, vous avez la parole. Thank you very much, Mr. Tangara. Excellency President Adama Barrow and dear friend, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les ministres, autorités civiles et militaires, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, comme toujours, c'est avec joie que nous séjournons en terre gambienne, terre qui nous est si chère et familière, parce que nous y retrouvons des parents, des amis et de bons voisins. So thank you very much, dear brother President Barrow, for your warm and fraternal welcome and for all the arrangements made to make us feel like home. Indeed,
we really feel like home. Jerejef to you, Ajarama, your government, and to our Gambian brothers and sisters. Teranga bi matna. Nous sommes une seule et même famille. Le partage colonial qui nous a divisés en deux pays, j'allais dire que le partage colonial nous a divisés en deux pays. Mais ni ce partage, ni rien d'autre ne peut nous séparer. À Dakar comme à Banjul, à Serekunda comme à Tambacounda, notre vécu quotidien, nos traditions ancestrales, nos contes et légendes, nos rites et mythes sont les mêmes. Voilà pourquoi nous avons l'obligation familiale de conforter et perpétuer cet héritage ancestral, génération après génération. Monsieur le Président, c'est le sens du secrétariat permanent sénégalo-gambien et celui de ce Conseil présidentiel bilatéral. Ensemble, nous voulons que l'espace sénégambien soit une réalité à la hauteur des aspirations de nos peuples à vivre en paix et en sécurité, dans la stabilité, le progrès économique et l'harmonie sociale. C'est ce que nous avons défini comme priorité dans la feuille de route de la première session de notre Conseil, ici même à Banjul, le 13 mars 2018, à savoir la défense, la sécurité, la justice, les affaires consulaires, la libre circulation des personnes et des biens, le tourisme, l'énergie et l'environnement. Cette feuille de route, réitérée au second Conseil présidentiel à Dakar en mars 2020, garde toute sa pertinence. C'est en avançant sur ces priorités que nous pourrons réaliser nos objectifs communs d'améliorer les conditions de vie de nos populations. À ce sujet, je me réjouis des progrès que nous avons enregistrés ensemble dans le domaine de la coopération en matière d'énergie. C'est le cas au sein de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, avec l'inauguration en octobre 2021 de la sous-station et du réseau de lignes électriques de l'OMVG à Diara Soma, en Gambie. En outre, au plan bilatéral, la Sénélec fournit de l'électricité à la NAWEC à travers les points de connexion de Keur Aïb et de Karang. Nos deux compagnies coopèrent également en matière de renforcement de capacités en matière de ressources humaines. S'agissant du transport, la mise en service du pont de la Sénégambie à Farafenni, grâce à votre action déterminante en janvier 2019, a considérablement amélioré la libre circulation des personnes et des biens. Cette dynamique est d'ailleurs renforcée par le pont de Foundiougne, le pont Nelson Mandela, que j'ai inauguré en mars 2022. Je rappelle que, conformément aux conclusions des deux précédents conseils présidentiels, nous voulons que la circulation des personnes et des biens soit assurée sur le pont de la Sénégambie 24 heures sur 24. Tout comme il faut faciliter le transit qui vient de la Gambie vers le Sénégal ou les autres pays membres de la CEDEAO. Je pense que les ministres des Transports ont réfléchi sur ce sujet et levé les entraves.
J'engage nos services compétents à travailler de façon effective dans ce sens, conformément aux différents traités de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens. Parmi nos autres défis à relever, il y a le parachèvement de la délimitation et de la démarcation de la frontière. Avec le soutien du secrétariat permanent, la commission mixte sénégalo-gambienne de gestion des frontières devrait intensifier ses efforts sur ce dossier dont l'enjeu est aussi sécuritaire. Et je viens d'en discuter longuement avec le président Barrow. Il est important que nos deux délégations puissent travailler à retracer de façon efficiente les limites de la frontière et qu'il y ait une collaboration au niveau des localités qui chevauchent ces frontières. Une frontière clairement délimitée et démarquée faciliterait en effet la collaboration entre nos forces de défense et de sécurité, aux besoins en matière de patrouille mixte, si c'est la volonté des deux parties, dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Je n'oublie pas la question vitale de la préservation de nos ressources naturelles. La coupe et le trafic illicite de bois continuent, même si une baisse notable a été constatée. C'est le lieu pour remercier le président et les autorités gambiennes sur les efforts pour limiter la décimation de nos forêts, ce qui mettrait en péril les conditions de vie de nos populations. Il nous faut donc poursuivre sans cesse la lutte contre ce fléau. Si nous baissons les bras, les dommages seront irréparables. C'est toute notre biodiversité qui va disparaître. À la place de la forêt, nous aurons le désert. Je redis fermement notre volonté de mettre un terme au trafic de bois en Casamance. Nous continuerons de mobiliser tous les moyens nécessaires pour mettre fin à cette pratique criminelle. Monsieur le Président et chers frères, Mesdames et Messieurs, si la tenue des conseils présidentiels nous offre des occasions ponctuelles de faire le point sur notre coopération et tracer la voie du futur, la particularité de nos relations exige une concertation permanente entre nos deux gouvernements, et ceci à tous les niveaux. Nos ministres doivent continuer à se concerter et à agir au quotidien sans trop s'embarrasser de formalisme protocolaire. C'est l'esprit même de la Sénégambie qui le commande. Et c'est la meilleure façon de construire l'avenir commun que nous voulons pour les générations actuelles et futures de la grande famille sénégambienne. Vive la Gambie, vive le Sénégal et vive la Sénégambie. mbokk yi xëy na ma sànni si tuuti ñaari kàddu ci wolof am mbégte lool si ñëwaat tey si ñetteelu conseil présidentiel bu Sénégambie muy kuréel boo xam ne président Adama Barrow ak man ñoo ko indi mu nekk kuréel bu bees bu ñëw fekk si secrétariat bu Sénégambie fekk si collaboration bi am ci diggante ñaari réew yi yàlla moo ñu boole xëy na ay frontières si jamono colonisation tax nañu ne ñii anglais moo leen colonisé ñii français ñoo leen colonisé ngeen di làkk anglais ñun ñuy làkk français waaye loolu mënul dindi mbokkoo gi dox diggante Gambie ak Sénégal ndax bu dee ci xeet yi la bu dee ci culture bu dee si lu mu mënti doon ñoo bokk lépp bokk ndey bokk baay
ah ñun bu ñu ne maafe wala suppu kànja yéen a ngi naan ñaari cin bu ñu ne ceeb ngeen ne benn cin ah kon gis nañu ne ànd mbokkoo gi lu yàgg la te loolu état yi dañ ci war a dox président yi dox si yàlla nag moo ñu defal sutura ba nga xam ne président Adama Barrow ak man yàlla moo ñu boole ñu mel nu ay ñaari seex loolu mbiru yàlla la loolu dafay consolider rek gën a dëgëral diggante bi am du ñàkk nag ci côté bu nekk ñoo xam ne duñu bëgg mukk lu rafet di am jàmm di am dañuy foo leen gis ñu ngi indi ay tolof-tolof da nga sénégalais yi ñu ngi def nii ñu ngi def laa man nee naa Sénégal wut siwul dara Gambie lu dul jàmm ak dëkkandoo amuñu fi beneen intérêt amuñu fi beneen intérêt lu dul dox jàmm ak mbokkoo ak xool luy jëmale réew Afrique kanam Gambie doxul dara biir Sénégal lu dul defar dëkkandoo sàmm dëkkandoo kon ñaar ñooñu war nañ mën ànd noonu du ñàkk mu am tolof tolof ndax adduna moo mel noonu waaye nañu fexe ba bu jafe-jafe amee ñi yor mbir yi ministre yi waruñu xaar sax président yi di si jot war nañ mën di waxante seen biir ambassadeur yi secrétaire Sénégal bi war nañu mun dox sans di xaar ñuy bind jaar affaires étrangères di ñëw loolu mbirum ab diplomatie la ak administration waaye ministre bu ne war na xam te téléphone morom bu dee xaaji guddi minuit bu problème amee moo xam transport la moo xam problème mu eaux et forêt wala commerce xeetu problème bu mu am wala sécurité war nañ mun waxante te loolu moo jaadu ni ko waa affaires étrangères yi di defee seen biir donc dañu war a dindi lépp luy indi luy diisal liggéey bi ndax suñu diggante bu baaxee Gambie dana ci am bénéfice Sénégal am ci bénéfice Sénégal li ko yitteel rek mooy sécurité bi sécurité bi nag li am Casamance ñëpp xam nañ ko te loolu newoon nañu aussi dootuñu nangu benn réew di mbuboowoo loolu pour di denc ay nit pour ñu ñëw di dal ci Sénégal loolu bi ma ñëw ci bopp réew bi léegi dañ na nee nañ dootuñ ko seddaan dootuñ ko nangu loolu bu weesoo amuñu beneen problème boo xam ne am nañ ko biir Gambie te ñuy sant aussi président Adama Barrow ndax démocrate la fonk na réewam te day défendre réewam ñu nekk xale bu ñu toogee léeg-léeg mu ne ma président Gambie réew bu tuuti la yéen a ngi toll ni kon nag li ñu xëccoo ma ne ko waaw président waaye simple wul noonu donc kuy défendre intérêt Gambie la te loolu moo jaadu parce que waa Gambie c'est un président de la République donc intérêt réewam lay défendre waaye lépp dañ koy teg ci nawante respecté wante yàlla def nag ñu déggoo lu yàlla moo koy def mënoon nañ bañ a déggoo tam ku nekk da ngay toog gérer sa dëkk doo du la wàññi dara waaye nag bu fekkee yàlla def na mën nañ di wax bu ñu waxtaanee wolof léeg-léeg ñu dugg ci pulaar bi après ñu dem ci anglais bi français bi rek la mënagul ba léegi man it mënaguma mandingo bi maa ngi jéem xaw na compliqué ci man donc loolu moo fi nekk président maa ngi lay sant bu baax gërëm maa ngi wax ne ministre itam jàppale ñu mbir yi sax di bañ a yegg si suñu niveau parce que bu dara xewee rek boo leen waxtaanee foog solution am frontière ba dégg nañu ay militaires sénégalais débordé nañu wala dañu woo ministre bi moom mu woo général bi ñu xool lu xew rapidement di ngeen ñu informer waaye na fekk ngeen régler problème bi donc loolu dafa am solo transporteurs yi léeg-léeg foofu mooy am problème aussi ñu xool lan mooy problème bi ñu saafara ko je crois que bu ñu doxalee noonu diggante bi dana rafet lool te bu rafetee njëriñ lay doon ci ñaari réew yëpp maa ngi santaat sama rakk sama xarit sama frère président Adama Barrow ci teranga bi ci teeru bi di sant peuple Gambie di leen gërëm di leen sant wasalaam. Thank you very much, Your Excellency President Macky Sall. We are not surprised with the words of wisdom. And I want to seize this opportunity
on behalf of the Gambia, au nom de la Gambie, pour vous féliciter aussi pour la façon dont vous avez dirigé l'Union africaine. Ça a été une fierté pour nous. Vous l'avez dirigé avec beaucoup d'éloquence et beaucoup de pertinence et vous avez porté haut et fort la voix de l'Afrique à tous les niveaux. Félicitations, Monsieur le Président. I would like now to have the singular honor to give the floor to His Excellency President Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia. Your Excellency, you have the floor. Your Excellency, President Macky Sall, President of the Republic of Senegal, Excellencies, honorable members of the Senegalese delegation, honorable members of the Gambian delegation, distinguished guests, ladies and gentlemen, with due thanks and praise to Almighty Allah for convening yet another Presidential Council on Gambian soil. I most heartily welcome you to the Republic of the Gambia, my dear brother and friend, Your Excellency, President Macky Sall. We are deeply honored to host you in your second home, the Gambia. Similarly, we are delighted and privileged once again to welcome your high-powered delegation from Senegal for the third edition of the Presidential Council. Your attendance demonstrates the Republic of Senegal's commitment to strengthening our historic family and friendly bonds as one people, living in two sovereign states but bound by a common destiny. Holding regular Presidential Council meetings is a major strategic milestone in the annals of Gambia-Senegal relations. Excellency, Mr. President, distinguished ladies and gentlemen, this meeting provides us with a valuable opportunity to review the agreements and commitments concluded during the second Presidential Council meeting held in Dakar 2020 and foster a more robust and mutually beneficial relationship. Our vision is to collaborate fully in fulfillment of the aspirations and expectations of the people. No wonder our strategy is result-based and reflects a collective desire to successfully implement projects with higher dividend yields. The Senegambia Bridge project provides a typical example. This results-oriented approach can only be enforced and sustained through regular Presidential Council sessions. Since its establishment, the Presidential Council has consolidated and accelerated implementation of important bilateral commitments. It is my belief that the experts and ministerial meetings that preceded this Council session provide a solid platform and the opportunity to review our obligations, identify relevant challenges, and mutually forge ahead with foresight. At this point, I must highlight the need to intensify transformative development efforts in transport, communications, energy, and trade infrastructure to upscale commerce and free movement across our borders.
Likewise, the urgency to strengthen efforts to address the issue of interstate road transport networks between our two countries is equally apparent. It is comforting, however, that we have already taken appropriate steps and measures to ensure that the two countries engage in profitable trade and commercial models. Regarding security, peace and stability, practical steps have been taken to cooperate better and address regional and cross-border security issues. A closer look at the impact of our joint initiatives indicates that once there is commitment, we can both derive substantial outcomes from our joint ventures. Mr. President, distinguished delegates, the Presidential Council represents our collective commitment to consolidate the peace, security, stability and prosperity of the Senegambia region. In view of the opportunities available through the Banjul-Dakar transport corridor, we should now redouble our efforts for more significant results. There is strong evidence that the free movement of people and transport resulting from the Senegambia bridge support more fluid trade between the two countries. The lesson is that intensifying trade could be a major game changer for the prosperity of the two nations. Essentially, therefore, we must continue to address trade-related barriers and the occasional issues that disrupt the smooth conduct of business across our borders. Excellency, ladies and gentlemen, our countries share a rich history and cultural heritage, which sets a viable foundation for collaboration and understanding. The collaborative areas on our roadmaps, if implemented with a keener sense of purpose, have the potential to uplift the life and livelihoods of our citizens and further strengthen our bilateral and regional ties. We are aware of the challenges before us, but it is in the face of such challenges that our determination to stand together, united as neighbors and partners, can grow stronger. Working together, we can overcome all obstacles and turn them into opportunities for the greater good. Accordingly, I am confident that the Presidential Council's conclusions, agreements and commitments will mitigate the negative impact of the current economic, financial and food crisis that affect our economies. Excellency, ladies and gentlemen, in reviewing the resolutions of the last meeting, we have recognized the importance of accountability and follow-ups. Our governments are duty-bound to ensure that the promise made translate into tangible actions that positively impact the lives of our citizens. By working closely, we will surely make a real difference in honor of the trust our people place in us. Your Excellency, I acknowledge with gratitude the enormous work done by the experts and honorable ministers. It has resulted in the production of the outcome documents and conclusions that would form the basis and set the direction of our bilateral cooperation and partnership until the 4th Presidential Council in Dakar. Moving forward, I propose that we renew the commitments concluded during the 2nd Presidential Council meeting in Dakar and explore new opportunities to deepen cooperation in our priority areas. They include defense, security, energy, fisheries, trade and investment, transport, environmental protection, education, youth and sport, consular matters,
and border management, as well as our common arts, traditions, and cultural heritage. Equally important is the need to work collectively to enhance economic ties, boost cultural exchanges, and invest in everything that would benefit the people. In this way, we will shape a brighter and more prosperous future for the Gambia and Senegal. Excellency, Mr. President Sall, ladies and gentlemen, we appreciate and commend the Senegalo Gambia Permanent Secretariat for working tirelessly to consolidate the relationship between our two countries. As reassurance, I firmly renew my government's commitment to deepening our collaboration with you. Through dialogue, understanding, and a shared vision, we can successfully address our development agenda, build bridges of trust, and promote stability within our region. Let us seize this moment to reaffirm our belief and commitment to this enduring partnership and natural bonds of family and peaceful coexistence, which we are obliged to promote and safeguard in our national and regional interests. Our unique socio-economic circumstances and institutional arrangements for bilateral engagement are strong and durably built on trust and shared values. We must continue, therefore, to review these arrangements for consolidation and greater regional integration. Your Excellency and dear brother, Senegalo-Gambia relations offer us a springboard and a shining example for Africa's transformation. We have to dream bigger and explore viable options for a more formidable river transport system and a common rail service as flagship projects. In general, transportation is a crucial factor in facilitating socio-economic development in various sectors of our economies. We need to further encourage our technicians to hasten the implementation of the recommendations and arrangements arising from our council meetings. Doing so would augment the implementation rate of our commitments, and the outcomes of our policies and programs would have a greater impact on the lives and livelihoods of the citizens they target. Domestication regulations on air transport between Dakar and Banjul is a clear example of a positive action for enhanced socio-economic progress for our people. My dear brother, your recent declaration to voluntarily step down after 2 terms of your presidency has not only generated hope, but also revitalized the democratic aspiration of your citizens and the people of ECOWAS and the sub-region. Your Excellency has set an example for other leaders in Africa to follow, especially those whose constitution prescribe term limits. Thus, your courage and consideration for democracy to thrive is worth commendation. To conclude, I thank you sincerely, President Sall, and your delegation for the honor of your presence. I am confident that this Presidential Council session will further solidify the bonds between our nations and chart the way for a brighter future of shared success and prosperity. We pray for your well-being and ask that our deliberation yield outcomes that would elevate the well-being of our people. God bless the Republic of Senegal and the Gambia. I thank you. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Suma mag ji lakk na olof tuuti foog man tam foog ma mos ci tuuti. Nekk na kontaante bu mag pour ñu amaat meeting bu mel nii diggante Sénégal ak Gambia. Président foog ñu gërëm la bu baax
si sa taxawaay depuis man bu ma ñëwee pour nekk président bi Gambia ñëpp gis nañ leer na si ñëpp ne président Macky Sall ak président Barrow xarit lañ mbokka lañ maga rakkale loolu ñëpp gis nañ ko man nag fu nekk dama ko dee wax man dama am chance nekk président fekk fi président Sénégal koo xam ne suma mbokk la fekk fi président ku nga xam ne suma mag la fekk fi président ku nga xam ne xarit suma xarit la mun ngaa bokkaa nit ki ndey ak baay doo leen xarit moom nag dafa nekk suma xarit kon loolu lu bari la jural suñ diggante bi Sénégal ak Gambie tey si suba rek man ko wax ma ne ko man su ma la gisee duma la dee téye président si man duma la dee gisee as président dama la dee gisee as suma mag ma ne ko président bi dina jeex waaye mag bi ak mbokk bi boobu du mus a jeex kon loolu dafa am solo te Gambie ak Sénégal amul benn réew si àdduna si ñu mel ni Gambie ak Sénégal amut kon su nekkee amut dañ war a def loo xam ne dafay nekk sample si àdduna si mooy ñu jokkoo ñu nekk benn ñu mel ni lu olof yi de mbuur ak soow xam naa ne Cissé Kounda yaa ngi fi ñett dinañ ma téye ci xalit because ñun ñu ngi wax pour African integration pour ñu nekk benn waaye charity begins at home sooy joxe sarax da nga ko dooree si sa kër su nekkee Sénégal ak Gambia mënuñoo nekk mbokk mënuñoo intégré kon we are not serious duñ ko mën a waaree fen lañ ko mën a wax soo fii la war a dooree te yàlla defal nañu loolu jox nañu chance boobu Gambia ak Sénégal lu mu wax rek colonialiste yi ñoo ñëw ñu tàggale ñu waaye Sénégambia dafa yàgg fi lu yàgg la ñun ñëpp la mag te am na nag ñeneen ñoo xam ne dañoo nekk anti waaye ñun bariwuñ ñun ñoo leen gën a bari ñun ñoo gën a bari ñun suñ taxa téye ba mu dëgër rek kenn du gis dara lu nga xam ne dafay ñaaw suñu diggante fii possible problème dafay am ma call président Sall c'est tout 1 minute am na bés bu ma wax ne dama ko call mu téye ligne bi mu ne ma président Barrow téye line bi mu call ministre bi affaire courant la mu ne ko président Barrow moo affaire courant mu ne ko affaire bil bi nii mu ne ko bul dog bàyyil foofu président Barrow dina ko seetul diplôme si mënul loolu su ma bindoon lettre dafay jël ay at waaye si saa si affaire lijjanti te yu bari yu mel noonu dafay am ma soxla dara Sénégal ma wax moom mu joxe ordre léegi yu def ko si oto ñëw jàppale Gambie kon loolu amul fenn fii rek la am affaire yi diplomatie yi yooyu yëpp affaire yi tubaab la waaye suñ affaire yi mbokk yi moo gën a dëgër loolu wallahi moo ko gën a dëgër benn bés am na suñ benn borom xam-xam bu nekk fii mus naa dégg mu ngi wax dafa demoon Angleterre daal ñu invite ko si benn symposium mu ne leen yéen saa yu nekk ngeen wax ne ñun amuñ sécurité demee na nii du gën a fii mu ne leen waaye yéen fii ku ñëw ba sa bunti kër su ringee sa bel bi balaa nga ubbi da ngay dem si pax nga seet naa mu ne ñun Afrique amul pax amul pax yéen buntaa ngi ubbeeku kon ñoo leen ëppa sécurité waaye nañu ëppa media rek loolu moo xaw yéen da ngeen nekk si media bi di wax rek kon ñun suñ tradition bi ak suñ culture suñ social dafa dëgër saa yu nekk wax ko gan bi suñu waxee li leen ñun suñ social bi daal lu dëgër la président Jammeh bu mu ñëwee seet si ma ne ko ñun amuñ ma ne ko waaye suñ social dafa dëgër ma ne ko nu nga xamee loolu ñun amuñ homeless dof yi sax am na fu ñu fanaan ma ne ko yéen am ali rek waaye am na homeless mu ne ma loolu amu fi ma ne ko amut ma ne ko ñu dof yi sax dafay fanaan si kër kon suñ social la loolu tax ñun suñ social bi
yow soo liggéeyul sax doo xam ne liggéeyuloo bi ko da ngay añ da ngay reen da ngay fanaan soo loolu suñ avantage bu mag la loolu suñ doole la kon suñ social bi dafa war a continuer suñ social bi mooy mbokka bi suñ social bi mooy xam kii mooy mag kii mooy rak man fii laa war a em maa ngi xuloo su ma mag laay xuloal dafa am fu mu em maa ngi xuloo su ma yaay laay xuloo dafa am fu mu war a em loolu yëpp social moo ko isi kon loolu seetal boobu dafa am doole trop te Sénégal bi dafa am loolu suma ambassadeur fii amul appointment saa yu ma bëggee gis daf may gis ma ne ko bul dem protocole koolal rek jawar ñu gisee waaw protocole mu njëriñ parce que dem ba rek jow na suma kër moo ko amul protocole ñëwal rek ñu waxtaan loolu moo gën a am da ngay jaar fii kayit bi jaar fii ñu ne jaarutoon fii ñëw soxla bi yàqu duñ nangu loolu waaye nag dañuy wax léegi fii moom dañ lay wax président Barrow moom bariwul wax waaye su ma kontaanee damay bari wax sur le terrain maa ngi bari wax te su ma kontaanee itam aussi jar na pour ma kontaan ku gis sama mag mun na nga war a kontaan kon tey daal mu si jàmm laa nekk tey daa ngi woon si jàmm maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf. jërëjëf Your Excellency kàddu yu bettuñu parce que président saa yu nekk lu ñooy wax na ko fii tey mu ne président si dafa jeex di nga am ex président waaye doo dégg mu ex mbokka mu ne loolu amul fenn waaw mu ne président Macky nag magam la xaritam la te ñu mu ñuy digtal saa yu nekk ñu liggéey ak suñu naataango yi nga xam ne diplomatie bi ñu wàññi ko te mu ne nag fu ñu ñaanalee Sénégal suñ bopp lañ ñaanal so ñun dañuy ñaan toujours jàmm Sénégal Sénégal tamit fu mu ñaanalee Gambie boppam la ñaanal parce que ñun ñoo bokk wax na ko fii donc ñu góorgóorlu bu ñu nangu kenn du ñu jaxase parce que ni ñu jaxasoo moo tax ñuy waxtaan bu ñuy waxtaan rek réeróo du am président ñu ngi laa gërëm ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf si seen taxawaay ak seen njiite yaa léegi ñu ngi jàll si ñaareelu segment suñ programme bi mooy signature agreements signing of agreements. Do we have the list? lu ñoo njëkk a sign mooy agreement bi on judicial cooperation in civil and commercial matters loolu suñ ñaari ministre yu amee wàllum loi bi ñoom ñoo koy def mooy honorable Dawda Jallow ak honorable Ismail Major Diouf. We start with that dina boobu loolu jarul ñuy ban da ngeen ma ko doo leen bàyyi bi léegi ngeen nañ jom ana texte hey nañ dem sign Ismaila Major Fall.
jërëjëf beneen agreement bu ñoo sign mooy on double taxation for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income loolu ministre yi amee waarum am bi ñoom ñoo koy def mooy Mr Mamadou Moustapha Ba ak honorable Sidi Keita. Beneen agreement bu ñoo sign it's cooperation agreement in the fields of health and social action. Honorable Dr. Marie Hemes Ngom Njai ak Honorable Dr. Amadou Lamine Samate. Beneen agreement bu ñoo memorandum bu ñoo sign mooy memorandum of understanding between the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Dakar and the Chamber of Commerce and Industry of the Gambia. ñu ko sign mooy Mr. Abdoulaye Sow ak Mr. Idrissa Mas Diop.
jërëjëf fu mu nekk nii nag dañoo ñaan presse bi ñu génn dañoo am si closed door ñu discuss bilateral air service agreement bi ak domestication issue bi buñ paree dinañ leen woo ngeen dellu si waat ñu seet naka la waxtaan boobu di jeexee balaa ñoo continuer si signature yi jërëjëf. Mercedes-Benz buses, Kia, Ford, Futon Mini and Midi buses, Futon trucks. At Espas Motors, we have qualified professionals who use modern technology to diagnose and repair all brands of motor vehicles. Espas Motor services include auto sales, auto repairs, vehicle painting, availability of high-quality spare parts, towing services. We are reachable at any time. Call Espas Motors on 352222 353-4444 or locate us on the Bertel Harding Highway. Espas Motors. Espas Motors is the largest and most modern auto service in the Gambia. Espas Motors is the only authorized dealer in Chevy, Mercedes-Benz trucks,